तर विद्यार्थी मित्रांनो, दुसरा जो प्रकार आहे कॅटॅलिसिसचा तो कोणता आहे? हेट्रोजिनियस कॅटॅलिसिस. हेट्रो म्हणजे डिफरंट, वेगवेगळे. आता वेगवेगळे काय विचार करायचे या ठिकाणी? अभिक्रियाकारक म्हणजे रासायनिक पदार्थात भाग घेणारे पदार्थ यांची अवस्था पाहायची आणि उत्प्रेरकाची अवस्था पाहायची. जर त्यांच्या अवस्था सारख्या नसतील तर अशा रासायनिक अभिक्रियेला हेट्रोजिनियस कॅटॅलिसिस म्हणायचं. उदाहरण जर पाहिलं आपण तर हेबर्सच्या पद्धतीने आपण काय बनवतो? अमोनिया बनवतो. त्यात काय काय वापरतो आपण? नायट्रोजन आणि हायड्रोजन. लक्षात, नायट्रोजन हा वायू आहे, हायड्रोजन हा सुद्धा वायू आहे. त्यामध्ये आयर्न ही स्थायूरूप पदार्थ वापरतो, धातू, त्यापासून आपण अमोनिया बनवतो. या ठिकाणी आयर्न हा स्थायूरूप आहे आणि अभिक्रियाकारक हे वायुरूप आहेत. म्हणून हे कोणतं उदाहरण आहे? हेट्रोजिनियस कॅटॅलिसिसचं. त्यानंतर कॅटॅलिटिक प्रोमोटर. कॅटॅलिटिक प्रोमोटर म्हणजे काय? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियेत वापरण्यात येणारा उत्प्रेरक यांच्या क्रियेवर परिणाम करतो, तो वाढवतो किंवा कमी करतो. लक्षात, अशा पदार्थाला प्रोमोटर म्हणायचं. कॅटॅलिटिकल प्रोमोटर्स. काय सांगतो मी? रासायनिक अभिक्रियेत वापरण्यात येणारा जो उत्प्रेरक आहे त्याची सुद्धा आपण वेग वाढवू शकतो किंवा कमी करू शकतो दुसरा पदार्थ वापरून. त्याला कॅटॅलिटिक प्रोमोटर म्हणायचं. याचे दोन प्रकार पडतात, कॅटॅलिटिक ऍक्टिव्हेटर किंवा ऍक्टिव्हेटिक प्रोमोटर्स. दुसरा आहे कॅटॅलिटिक इनिबिटर, ज्याला पॉइझन असं म्हणतो. लक्षात. आता याचं उदाहरण पाहू आपण. कॅटॅलिटिक ऍक्टिव्हेटर काय म्हणायचं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियेत वापरल्यानंतर जर त्या कॅटॅलिस्टचा वेग वाढत असेल, त्याच्या वेगावर परिणाम करत असेल, वाढवत असेल, तर त्याला म्हणायचं कॅटॅलिटिक प्रोमोटर. चांगलं वरचंच उदाहरण घ्या आपण. हेबर्स पद्धतीने आपण अमोनिया तयार करतो. लक्षात, या हेबर्स पद्धतीने अमोनिया तयार करत असताना काय वापरतो आपण? नायट्रोजन गॅस आणि हायड्रोजन गॅस. लक्षात, हेबर्स पद्धतीमध्ये कोणता आपण तिथे कॅटॅलिस्ट वापरलेला आहे? Fe, सॉलिड मेटल वापरलं. याच्यामध्ये आपण जर मॉलेब्डियम हा जर धातू वापरला किंवा अल्युमिनियम ऑक्साईड आणि K2 हे वापरलं तर या आयर्न कॅटॅलिस्टचा वेग वाढतो. रासायनिक अभिक्रियेचा पुन्हा डबल वेग वाढतो. म्हणून इथं मॉलेब्डियम काय आहे? कॅटॅलिटिकल ऍक्टिव्हेटर आहे आणि मिळणारा आपल्याला अमोनिया असतो. लक्षात, हा अमोनिया आपल्याला कसा मिळतो? जलद गतीने मिळतो. लक्षात, कशामुळे? मॉलेब्डियममुळे. या ठिकाणी मॉलेब्डियम काय आहे? कॅटॅलिटिकल ऍक्टिव्हेटर्स. लक्षात. दुसरं कॅटॅलिटिक इनहिबिटर्स. इनहिबिटर्स कोणाला म्हणायचं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियेत वापरले असता कॅटॅलिटिक्सचा वेग कमी करतो. लक्षात, अशा पदार्थाला काय म्हणायचं? कॅटॅलिटिकल इनहिबिटर्स. लक्षात, या कॅटॅलिटिक इनहिबिटर्स मध्ये आपण जर विचार केला तर या ठिकाणी जर विचार केला आपण तर पुन्हा हेच उदाहरण घेऊ आपण. नायट्रोजन, तुमच्या लक्षात येईल पडकन काय हे भानगड आहे. हायड्रोजन गॅस. या ठिकाणी पुन्हा कॅटॅलिस्ट काय म्हणून वापरला आपण? Fe कॅटॅलिस्ट वापरला. या ठिकाणी हायड्रोजन गॅस वापरायचा. लक्षात, या ठिकाणी काय वापरायचा? हायड्रोजन गॅस. हा हायड्रोजन गॅस जर वापरला तर आयर्नचा जो आपण कॅटॅलिस्ट वापर करत आहोत त्याच्या वेगावर परिणाम करतो, म्हणजे त्याचा वेग कमी करतो आणि मिळणारा अमोनिया वायू हा हळूवार मिळतो. म्हणजे या ठिकाणी H2S काय आहे? कॅटॅलिटिकल इनहिबिटर्स. कळतं का? लक्षात, या ठिकाणी इनहिबिटर म्हणजे काय? तर असे आपण कॅटॅलिस्टचे प्रकार पाहिले आणि कॅटॅलिटिक प्रोमोटर पाहिले. इन प्रिव्हियस व्हिडिओ वी हॅड स्टडीड the definitions of catalyst and its type. They are mainly classified into three types. Which one? Positive catalyst, negative catalyst and autocatalyst. Today I will teach to you the last point in this chapter is the types of catalysis. You know the definition of catalyst. Catalyst, the substance which are used in the reaction, they affect on the rate of reaction but itself do not change. Such substance are called as the catalyst and the phenomenon is known as a catalysis. The type of catalysis is mainly classified on the mechanism of reaction and the phase of reactant and catalyst. Phase of reactant and catalyst. On the basis they are mainly classified into two types.
homogeneous catalyst and heterogeneous catalyst. You remember, homo means same and hetero means different. Whenever the reaction in which the reactant and catalyst phase means avastha. Phase means avastha. Whenever the phase of reactant and catalyst is same, the process are called as the homogeneous catalyst. For example, the sulfuric acid is prepared by the contact process. In this process, what happens? The sulfur dioxide, SO2, is combined with a oxygen gas in presence of nitric oxide. Nitric oxide also gaseous in nature. We get sulfur trioxide. In this reaction, you see on the both the sides, in the reactant and product sides, all are gaseous state, as well as the catalyst used in the reaction, that is nitric oxide, also which in state? Gaseous in state. Therefore, the conversion of or oxidations of sulfur dioxide to sulfur trioxide is an example of homogeneous catalysis, because in this reaction the phase of reactant and catalyst is same. I understand. Second example, take when carbon monoxide is combined with oxygen. You tell me what is the state of carbon monoxide and oxygen. Both are solid, liquid or gas. It is a gaseous state. Both are reactant. Here also nitric oxides are used as a catalyst. It is used as a catalyst. Then rate of reaction increase due to presence of the nitric oxide, and we get a carbon dioxide gas. Understand? You see in the reactions, reactant and catalyst are same phase or different phase? Same phase. Therefore, it is an example of homogeneous catalyst. I understand. In this two example, nitric oxide is a which state? Gaseous state. Therefore, it is an example of homogeneous catalyst. Next one is the heterogeneous. Hetero means different. Whenever the phase of reactant and catalyst is not same, such type of process called the heterogeneous catalysis. How to define heterogeneous catalysis? The process or the reaction in which the phase of reactant and catalyst is not same, the process or the reaction is called as the heterogeneous catalysis. For example, the ammonia is prepared by the Haber's process. Then what happens here? Nitrogen gas is combined with a hydrogen gas in presence of iron. Iron is in which state? Iron is used as a catalyst here, but it is which state? It is a solid, liquid or gas. Iron metal is a solid in state. Therefore, this reaction is an example of heterogeneous catalysis. I understand. It is an example of heterogeneous catalysis. I understand up to this point. Next one is the catalytic promoters. What is by catalytic promoters? The substance which is used in the catalytic reactions, means reactant and catalyst is used, but another substance added in the catalyst process. That added substance other than catalyst, they affect on the actions of catalyst. It may be increase the rate of catalyst or it may be decrease the rate of catalyst. The substance are called as the catalytic promoters. These catalytic promoters further divide into two types. If they are increase the rate of reaction or decrease the rate of reaction of the catalyst, they are divided into two types: catalytic activator or promoter. It is also called the promoter, and second is the catalytic inhibitor or poison. What is the catalytic activator? When you add the other substance other than catalyst is added in the reactions, and if the added substance increase the rate of catalyst again,
Such substances are called as the catalytical activators. For example, ammonia is prepared by the Haber process. In this process, nitrogen gas combined with the oxygen in presence of iron catalyst here. And add the small quantity of molybdenum metals. Then the presence of molybdenum, the action of iron is increased. Here iron is not reactant, it is a catalyst. The actions of iron is increasing the reaction, therefore molybdenum is called as the activator catalyst. Understand? Second type is the catalytic inhibitors. How to define the catalytic inhibitor? The substance which is added in the catalytic reactions which decrease the rate of actions of catalyst. Decrease the actions of catalyst. Then the substance are called as the catalytical inhibitors. Understand? You see here, again ammonia gas is passed. Ammonia gas is passed through a when nitrogen gas is combined with a hydrogen in presence of iron as a catalyst. Iron as a catalyst. And pass the H2S gas. Here H2S gas, due to presence of H2S gas, the rate of actions of iron is decreased. Therefore, here H2S is the catalytical inhibitors. We get ammonia very slowly as compared to these reactions. As compared to these reactions. Are you understand? Next example, if you take the oil, edible oil, and pass the hydrogen gas. Pass the hydrogen gas through the oil in presence of nickel as a catalyst. Here nickel is a catalyst. And adds the small quantity of tellurium metals, T. Here T is a catalytic inhibitor because if you add the tellurium in the reaction, then the actions of nickel is decreased or suppressed, and we get a vanaspati ghee. It is also called as the dalda, and the process called as the catalytic hydrogenations. This is an also examples of again homogeneous or heterogeneous type. You tell me, this is an example of which type of process, homolytic catalytic process or heterolytic catalytic process? It is a heterolytic catalytic process because phase of the reactant and catalyst is not same. Take this example, second example here. When hydrogen gas is passed through the edible oil in presence of nickel catalyst, we get vanaspati ghee. It is also called as the dalda, and the process is called as the catalytical hydrogenation process. By using the catalytic hydrogen process, we get a vanaspati ghee from the dalda, from the edible oil. It is an example of which type of process? Heterogeneous catalytic process, because here edible oil is a liquid in state, hydrogen is a liquid, hydrogen gas is a gaseous state, and nickel is a solid in state. I understand up to this point. Question may be asked in the examination will be given in the description box below the video. जे काही मी तिथे शिकवलेलं आहे त्याचे नोट्स आणि यावर परीक्षेला विचारणारे प्रश्न हे मी या व्हिडिओच्या खालच्या बाजूला देणार आहे. शेवटचा मुद्दा आहे कॅटेगरी ऍप्लिकेशन्स, हे तुम्ही वाचून घ्या कारण आपल्या व्हिडिओचा वेळ वाढतो इथं. लक्षात अशा तऱ्हेने हा पाठ संपतो. तुम्ही ह्या पाठाचे प्रत्येक व्हिडिओ क्रमवार पहा आणि त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह मी त्याच्या व्हिडिओच्या खाली दिलेली आहेत. त्या टाईपचे ऑब्जेक्टिव्ह जास्तीत जास्त सोडवा. तुम्हाला निश्चितपणे पॉलिटेक्निकच्या फर्स्ट सेममध्ये युनिट टेस्टला त्याचबरोबर सेमिस्टरमध्ये मॅक्झिमम मार्क पडतील याचा मी तुम्हाला विश्वास देतो. धन्यवाद.